حياكم الله معنا بالبانل الثاني اليوم بعنوان Exporting Kuwait's MoneyTech أو تصدير التكنولوجيا المالية الكويتية خارج إلى الخارج. عندنا two payment companies. ودنا نبلش معاكم of your experience in exporting the technology إلى خارج الكويت. ودي أبلش مع أخوي طلال. ودي بس تشرح لنا what was your experience as Ottu. I know Ottu has a different business model. If you want to touch upon that first, and how has it been exporting that technology? أبلش أول شيء أشرح لكم الاختلاف البسيط بالبزنس موديل اللي احنا نشتغل فيه. احنا كل اجتماع ندش فيه مع بنك أو أي شركة نقول لهم احنا ما احنا PSP، احنا ما احنا payment aggregator، احنا شركة IT. أقرب بزنس موديل مشابه لنا نتكلم على شركة أوراكل، ونتكلم على شركة salesforce.com. شركة أوراكل تبيع داتابيس على الشركات، وشركة salesforce تبيع CRM. احنا نشابه salesforce.com في ان احنا نبيع online payment management system. شركة أوراكل تبيع الداتابيز لكن physical database، لكن احنا نشابههم في ان احنا نقول بالاي تي we provision separate server separate instance for every merchant نشتغل معه. type of businesses اللي نشتغل معاها، احنا نخدم بنوك، فعندنا عملاء بنوك. نتكلم على 80% market share بشركات السيارات بالكويت يشتغلون على أوتو. نتكلم على الدور الأرضي بالصالحية 80% منه يستخدمون أوتو. نتكلم على شركات التأمين، أكبر شركات التأمين تستخدم أوتو. والفكرة البسيطة بالموضوع أن احنا نشيل الهيدك مال الاي تي ونشتغل الأغلب مع الاي تي ديبارتمنتس، ونقول أنت لا تدش وتجيب مبرمجين وتشبك مباشر مع البنوك. هذه شغلة you can outsource it وتعطيها البلاتفورم نفس أوتو يشبك لك مباشر بالبيمنت مينز اللي عندك إياها. فإحنا عندنا عملاء كثار يستخدمون aggregators في بعض البيمنتس، في بعض الأسواق، في بعض البزنسز اللي هم يحسون إن مثلا الانترناشنال بيمنت كولكشن يبيع عن طريق aggregator، لكن باللوكال بيمنتس أنا أحب أشبك مباشر مثلا مع بنكي إذا كان البنك الوطني أو جلف بانك and so on. فحاليا احنا نشتغل في كل دول الخليج، عندنا كاستمرز والفوت برنت مالنا بكل دول الخليج، لكن عندنا اوفيسز بالسعوديه وبالبحرين وبالكويت، لكن عندنا كاستمرز يحصلون فلوس من مصر وبالهند. فورا بيت ديفرنت، مختلفين. تجربتنا الحمد لله ممتازه، وان شاء الله. How was فانت طلقتوا بالكويت وتوسعتوا. How was that for you? أو was it? نتشل بلشنا في 2015 الفاينل برودكت يشتغل معنا بهذا الوقت. 2019 أوتو is a separate brand separate name. يمكن نبيع كاستمرز بالمنطقة بالكورونا تقريبا، خاصة شركات اللوكسجري براندز اللي نشتغل معاهم. طلبوا أن نوديهم السعودية وقطر وبعض البرايمري ماركتس نفس دبي، واكتشفنا أن الريكوايرمنت الصنعة اللي احنا نشتغل فيها مختلفة. فقابلنا ماستر كارد قبل سنة، قالوا أن أنتم الشركة الوحيدة اللي قابلناها في الميدل إيست حتى من صوب روسيا والمناطق اللي ماستر كارد بيشتغلون معاها. أكدوا لنا أن ما في أحد يشتغل بالبزنس موديل هذا، يشتغل مع شركات كثيرة مثل فيزا مثل FSS اللي تبيع سيستم كينت اليوم ياخذ منهم ساعة عشان يفهمون احنا شو نسوي. فتكنيكال سولوشن ما هو ستريت فورورد، لكن الحمد لله متميزين فيه. we're at the very early days. نتوقع إن شاء الله أن يحوشنا الهايبر جروث in the very near future إن شاء الله. راح انتقل إلى فيصل من TAP Payments. I think TAP is also a payment provider أو شركة تحصيل عفوا مدفوعات. You have a very different expansion story بالمنطقة وتوسعكم في المنطقة. Can you please شاركنا بهذه القصة؟ Sure, and I'll take it in English. We live in a fragmented region. If you look at the region, almost every single country
with the exception of the UAE, has its own local payment network. So if you take Kuwait, we have Knet, which is by far the most popular company. If you go to Saudi, we have Meda. If you go to Bahrain, we have Benefit. Oman, we have OmanNet. And Qatar, we have NAPS. In Egypt, we have Miza and Fawri. So it's a fragmented region. I stopped counting probably at 20. We have probably more than 20 different payment methods. If you include the alternative payment methods such as the wallets, Apple Pay, Samsung Pay, even the buy now, pay later, and so on and so forth. Now, this creates some sort of fragmentation, and what we did is that we focused on bridging this gap. So what we do today is that we literally allow any business in this region to enable any payment method in a single integration. And we believe that it's a game-changing solution. And probably that's why today we proudly serve more than 100,000 merchants across the region. Now, I remember a story about exporting, let's say, MoneyTech that happened to us in Saudi. In early 2020, when Apple Pay was launched in Saudi, everyone was excited about the launch of Apple Pay. All the merchants wanted to enable Apple Pay. And because of the robust technology that we offer, we were able to enable literally Apple Pay for tens and thousands of merchants in Saudi in few seconds. So such solutions are game-changing solutions. It made us close to the merchant, it made us close to the regulator, and it made us close to even the payment schemes and companies like Apple. And this is something that we're extremely proud of, I guess, and when it comes to exporting MoneyTech to the region. That's a great story. I would like to loop in Salman from Markaz as background as an investment banker or يمكن انت معي على السايدلاينز اكثر. Where do you see Kuwait's MoneyTech scene in compared to the region? We just heard from two big players in the market, so I would like to hear your input on this. Thank you, Mohammed. Thank you for having us. Really pleasure from our side. The first time I heard about the topic of this panel, I went back to our Marmor, which is the research arm of Markaz. So I asked them, what research do you have on the ranking of Kuwait within the MENA region and the GCC? So they sent me some studies that show Kuwait ranked around 10th, let's say in 2021, among the markets in the MENA region and 4th in the GCC. And what is important is not the ranking, is to understand why there is the rankings there. So if you want to analyze, I think there are 4 important reasons that puts Kuwait in this ranking. First, if we start with the funding, so how easy is the fintech? How are they able to get the capital or funding in the market? I think Kuwait ranks among the top in the markets in the region. The second is the regulatory framework. If we compare Kuwait to the regulatory framework of the other markets, it's a bit conservative. So we saw the sandbox launched in 2018, maybe a bit earlier in other markets. Capital Market Authority is also working on rules related to crowdfunding and robo-advisory. Maybe it's a bit earlier in other markets. But it's to put ourselves in their place, it's not an easy task. From one side, they want to make sure that the customers are protected, it's safe. And from the other side, they don't want to stop the innovation in the fintech world. So it's not an easy task. Thirdly, I'll talk about the uptake from local customers. Maybe the gentleman can tell us the rate of adoption from local clients, how Kuwait population is eager to have new products, how they are tech savvy. More than 50% of the population in Kuwait is young, and they are eager to get solutions that are related to fintech. And third, the fourth point is related to the success stories of
fintech and going to market abroad. And here, the gentleman, we have 2 success stories, I think. Yes, I would like to get their input on this. Kuwait is 4th, ala kalam Salman. How do you guys, you've been operating in this market for a while, how do you see, where does Kuwait stand in relation to باقي دول الخليج مثلا؟ أبلش مع فيصل وبعدين And I just have a comment about the regulators. Yes. I have to give them the credit. Today, the language completely changed. We've seen a proactive regulator that is willing to support fintechs, and I encourage them to keep that up. Maybe Talal agrees with me. I think the guys from Tali, one of our favorite startups that we're watching them closely, I think they are quite happy with what the regulator is doing. It's keeping us positive. Now, when it comes to us being 4th, I guess it's not new, but Kuwait always starts as a leader and then stumbles a little bit. If we go and look at the early days, Kuwait was actually probably leading the MoneyTech with what happened with the online banking, online wire transfers. I recall MBK's ad ما أدري تذكرونها، كان في very popular MBK app اللي هو ابني بيدرس في أمريكا حولنا عن طريق الوطني online. So it was the start of, let's say, I would say MoneyTech. Kenneth went online in 2004, and Meta and Saudi only went online in 2018. Wow. And so, but today things developed so fast with cryptos, with BNPL, with open banking, and probably the regulator's job is to be a little bit conservative, to see what's happening in other markets. They do have a responsibility to protect the consumers, to protect the merchants, but now they started talking, which we like. So I guess that's my take on that. Talal, you think? أنا بكون بايست شوية أحب السوق الكويتي. أنا أشتغل في مجال الأونلاين والويب من 98. عندي ويب سايت. أذكر أول أيام طلبات كانت اشتغلت 2004 أونلاين. 2004 بذاك الوقت ماكو أحد يفهم شلون أصلا الكويت، طبعا هذا كله بسبب البانكينج سيستم الممتاز. فكرة كانت أنها موجودة بذاك الوقت، البنوك كلها مربوطة ببعض، ديبت كارد ثرو سيستم كان اسمه ECI وورلد شغال، وتحط الكرت مالك والبن وتتم العملية أونلاين. السوق الكويتي قدر أن يكون فيه ستارت ابس كثيرة بسبب نظام نفس هذا. اليوم لما نتكلم على الكريدت كارد سيستمز فيزا ولا ماستر، اللي هو عندهم نظام اللي اسمه MPGS، وفيزا عندهم نظام اسمه السايبر سورس. لفترة بسيطة ما كان عندهم OTP سيستم، شفناه بكينت من زمان. أول ما بلش الفرود على طول كينت دخلوا موضوع الOTP. اليوم نشوفه ترند موجود في أغلب الدول. يعني شنو اللي يميز هذا الشيء؟ بعدين شنو اللي خلى الكويت تتميز تكون تيست بيد وتنطلق منها مشاريع كثيرة، منها طلبات مبكر؟ شنو الميزة والسبب؟ السبب ان الكوست للعمليات، يعني احنا نشتغل بالسعودية الماركت برايس للبيمنتس الديبت كارد سيستمز 1.25%. نتكلم على عمان نت، عندنا عملاء كثار هناك على 1%. نشوف مثلا قطر اب فرونت نتكلم على 1000 و2000 دينار عشان تشبك بديبت كارد وتدفع 1%. احنا اليوم نسولف بالكويت على 100 فنس، عندنا كاستمرز ياخذون 75 فنس من بعض البنوك بير ترانزاكشن. فقطاع العقار، قطاع الاكل، نشوف ان في ترمندس جروث وستارت ابس وكومبيتيشن وكونسبتس. فسبت هذا الموضوع البارير اقل، مو البارير، الكوستس، البزنس موديل نفسه يصير فايبل لما نشوف ان السوق الكويتي كومبيتيتيف انف وفي اسعار مناسبه، فنقدر نطلق كونسبتس كثيره من هذا الموضوع. فاحنا وي ار فورتشنت. احنا مثلا لما نتكلم على كونسبت اوتو في سنه 2008 كان يجينا ويكلي كورس من البنوك بشركه كويت نت. انا بلشت بشركه كويت نت كاي تي بروفايدر، فنشتغل مع ريد هات وامازون، شركات عالميه ونمثلهم بالكويت، تعلمنا منهم كثير. لكن بذاك الوقت كانوا يكلموننا كينت، يقولون في عندنا مثلا المدرسه الفلانيه او البنك الفلاني يبي يشبك وعارف عنده مشاكل في بعض الانظمه، فكنا ندش تقريبا شبكنا بذاك الوقت
ثلث الشركات اللي شبكت بكينت كانت عن طريقنا. شنو كانت؟ نجيب مبرمجين ونشبك دائما في كينت، واكتشفنا انه الريبيتنج يعني ما قاعد نجيب فاليو جديد للماركت. طلعنا اوتو بذاك الوقت كان اسمه كي ان باي، سوينا فيرجن 1 كان 2012، 2014 فيرجن ثاني، 2015 لما حسينا انه حلينا المشكله بالكونسبت بالتكنيكال سولوشن اللي قدمناه. احنا السعوديه قبل سنه قالوا لا فكرتكم موجوده. قلنا فكرتنا ما هي موجوده، غير انتم عندكم نظام اسمه مدى. خلينا حوار و6 شهور قعدنا مع ساودي بيمنت وكل ريجوليتوري اثوريتيز، لين الحمد لله قبل شهر تقريبا صار في كونفرميشن ان هذا الموديل ما هو موجود. هذا موديل مختلف، طريقتنا مختلفه، ديسنترلايزد، والحمد لله اليوم احنا نتكلم نشتغل بالسعوديه complying with how those countries. هل واجهتوا التحديات في اسواق اخرى او مثلا اكثر سوق لقيتوا فيه مثلا تحدي؟ شوف احنا نقول الدول اللي فيها regulatory authorities تكون حذرة، تبي يكون عندها كنترول على الأنظمة والشركات المالية الناشئة. لكن اليوم لما نتكلم على دول الخليج كاملة ما واجهتنا المشكلة، يعني كمشاكل لا، لكن لازم تروح للأثوريتيز الصاحب، لازم تشرح وتشتغل مع البنوك. يعني احنا البزنس موديل مالنا يختلف عن أغلب الفنتكس. احنا نشتغل مع البنك عشان نخليهم in competition in a fairly competition مع الاجريجيترز. الاجريجيترز اللي قبل فترة يشتغلون مع بنوك مختلفين، ياخذون الكاستمر بيس وبعدين ياخذ له بيتر ريت وينتقل مع كل الكاستمر بيس اللي خذاه من البنك تروح لبنك ثاني. وهذا فير، يعني بزنس اوبورتونيتي انه يحصل سعر احسن وينتقل. احنا بالبزنس موديل مالنا لا، نشتغل مع كل بنك على حده. احنا اليوم نسولف البيس مالنا مثلا 42% ماركت شير عند البنك الوطني. رايزنج ستار عندنا جلف بانك، تشتغل مع جلف بانك من فتره، من اول البنوك اللي هذا قاعد نتكلم لوكلي بالسوق الكويتي. السوق الكويتي بالضبط. 42% ماركت شير عندنا الوطني، بعد 21% جلف بانك، وبعد مثلا بيت التمويل على 18%. فاليوم البنك على حسب نشاطه بالاونلاين كان هذا فير ماركت شير and he can maintain and grow. بس I want to loop in فيصل. احنا اذا قاعد نتكلم عن شركات في الفنتك طلعت من الكويت وتوسعت في الخليج، سؤالي هو where are the most fertile geographies حاليا؟ اذا احنا شفنا مساك عندنا الستارت اب بيتشز الجماعه اللي قدموا بوجهة نظرك what's the up and coming market or where should fintech be heading geographically على الأقل? If we look at the regions, definitely Saudi and Egypt. I think there is a lot of growth, although they're different, totally different. Saudi is more of a banked market. Egypt is a highly unbanked market, so the way how you're gonna address those markets will be different, but definitely we see a huge potential over there. So يعني that's where what keeps us excited today, that those both markets that we're trying to put a lot of effort on. Of course, other countries such as Kuwait, the UAE, still remain a very solid market for us. Mohammed, if you allow me, I just have a comment about what Talal was saying. It triggered something about the innovation. Okay. What happened throughout the past years is not only innovation in payments and payment acceptance. What we're trying to do also is enhancing other aspects of the operation, such as innovation in the digital KYCing, the onboarding piece, which makes a huge difference. For example, today we serve e-commerce platforms in the region. A lot of them are very well-known e-commerce platforms. And today, thanks to the onboarding APIs and the enhancements that are happening in the KYCing, those e-commerce platforms can onboard merchants to companies like TAP without the need of visiting TAP or interacting with anyone else. So, for example, in Saudi, we can verify the business from A to Z and their owners over APIs. And this is and today, if you look at Kuwait, for example,
Abbasi started a revolution. I think it's a game-changing thing in Kuwait by allowing us to verify the customers. And we really want to encourage the other related parties, such as the Ministry of Commerce, Kuwait Chamber of Commerce, to open up and to offer similar, let's say, integrations and APIs that will allow us to seamlessly onboard businesses without the need of asking for documents, asking for the authorized signatory. If those informations are available over API, then opening up a business, starting a business will be seamless. It will even give the regulators less headache to go and Verify. double and triple check on the outdated documents that a lot of the banks and companies have. I thought I shifted away from the question, but I really wanted to highlight this. It's I think we had a conversation a while back, Faisal, and it took me a while to understand what was going on, but in the Akhir Sintain, I think COVID played a huge role in trailblazing the sector, and I think a lot more and more people are adapting this technology. I would like to loop in Salman. There was I think fintech has become very competitive as a sector. My question to you is, what role is the private sector, such as Markaz, have in playing in enabling the scale and access to liquidity, servicing this sector to grow into Saudi, into Egypt, into these emerging markets? Okay, Mohammed. So I look at the relation between Markaz or financial institutions and fintechs as more of collaborative partnership rather than the competitive one. So if you look, there are two sides of the formula. You have fintech on one place and financial institutions on one place. So if you look at the fintech side, what we expect to them is, I take some keywords I read today from the discussions. They are enablers. They have to be clear on the value proposition, what problem they solve, how can they make the life easier of customers, of businesses. So this is, I think, what is required from their side. And from financial institutions, these are companies that are there in the market for 30, 40 years. It has taken them too much time and effort to build trust with the customers. So they are a bit reluctant when talking about innovation. So if you look at the two sides of the formula, the financial institutions has to be a bit more accept the risk, take the innovation, and financial and fintechs has to be more of clear on the value propositions that they give. If I answered your questions. So I think, I think what I was trying to say is في gaps بالفinTech بالسيستم بالايكوسيستم هذا في مجال للcollaboration بين الفinTech والinvestment banks. Since we're on the topic of funding, one question we've got is hypergrowth still achievable in today's funding environment? So I'll start with you, Salman, and then So to face the facts, we are in a situation that's a bit different than what we saw in COVID and pre-COVID. Funding is still there in the market, but valuations are on pressure. Interest rates are high, inflations are high. Investors question more. They have more questions on due diligence. So before, if you look at the valuations in fintech, it was more about a multiple of revenue and EBITDA, but now they look into cash flows. They have more questions on the cash flow visibility. So to be what we say in investment, cheap money is gone. So it's more expensive. Investors have more choices into like safer places to put their money. So it's a bit challenging to be frank, but this is not bad news for fintech. So they can still work on enhancing their operations, fixing the profitability, the burn rates, and all that during this time. Faisal? I definitely agree. I think hyper growth is definitely achievable. I was always personally skeptical about the previous evaluations. Probably it was a bubble that we saw. Today, I think VCs are much more selective. They started looking at other angles of the business. But I witness a lot of opportunities today, and some solid opportunities. A lot of investors are talking to us almost on a weekly basis. We get someone who knocks the door on us. So the interest is definitely there.
in my opinion. But again, we need to highlight that I think today evaluations are much more realistic, and investments are, I would say, a bit selective. Thanks. Talal, have you had any trouble with fundraising or funding well, or how do you see fintech being financed moving forward? طبعا اليوم نتكلم مثلا في بعض الصناعات لما تصير مثلا في مشاكل مالية أو هزات، يصير في concentration أكثر على البزنسز اللي يكون الكاش فيها predictable وما هو linked مثلا مع seasonality أو شغلات ثانية. احنا مثلا البزنس موديل اللي نشتغل فيه is a B2B، نتكلم على subscription fee fixed price year. احنا شركة over the years we've been doubling up our figures، لكن عندنا KPIs تانية نطالعها، مثلا transactions on the platform مثلا بالكورونا كنا $500 مليار، السنة اللي بعدها سوينا $1 مليار، السنة هذه 12 شهر اللي فاتت سوينا 3 بليون. فاليوم الجروث ان ندبل ال 3x الجروث على الافرج اللي كنا احنا متعودين عليه مختلف. زين شو اللي تغير؟ حتى لو كان الاونبوردنج اوف نمبر اوف كاستمرز ار ذا سيم، احنا النيش اللي نشتغل عليه مختلف في شركات كبيره. فلما نتكلم عن الشركات الكبيره مثل شركات الطيران الاماراتيه، طيران الجزيره، او نتكلم على البنوك، في بعض البنوك تستخدم البلاتفورم نفسها حق خدماتها الداخليه. صحيح. فهذه سوليد. فالكاش مالنا نشوف ان الكاش فلوز انكمينج ان سترونجلي، تجينا اوفرات اكثر. يعني احنا we've been meeting more people interested to invest in such، لكن نتوقع to achieve an hyper growth عشان نشبك. فعشان نشبك الستوري ويل ان we have a nice product, it's been solid in giving us our revenues, we have a great gross profit, we're above 90% in our margin، وهذه كلها موجودة طبعا when we do due diligence and so on على our هنقول business model. It's lucrative and promising. توقع الهايبر growth is linked to what have you done different or what are you positioning yourself in and who is your partners عشان you can get into this exponential growth stage. احنا مثلا من ناحيتنا we're consistently working with the banks، فنشتغل بالسعودية مع اغلب البنوك الكبيرة نقابلهم. We're into what we call it MCA اللي هو لا اله الا الله نسميها البانكس collaborative agreement، نشتغل معاهم، يصير بيننا وبينهم contact نجيبلهم عملائنا. ف we see that hyper growth in our area is possible and we link then the possible funding لأن عندنا possible hyper growth opportunities. اليوم هل الفلوس موجودة؟ طبعا موجودة. everyone is interested in investing at the right time، لكن لازم تقرب الفرصة وتخليها موجودة واضحة so people can back up عليها. I would like to I need two closing questions. I think we've established how we've expanded. Kuwaiti startups have been expanding into the region. ودي أسأل نبلش في Ottu وبعدين انت بياتار. What's next for you guys? شوي اليوم نبي نركز على السوق الواضح، يعني يكون في DNA قريب من بعضه. فور فيري فوكسد على الGCC. اليوم الراوند الجاي احنا سوينا so far 2 official rounds. كان عندنا سيد على $1 مليون، خذينا $1.5 مليون من external investors، خذينا $3 ملايين من another as Series A I would say with people who are interested in growing such technology into the region. الراوند الجاية بتكون more of institutional investors، نتكلم على الناس اللي مستعدين يضخون up to $10 million على أساس نتوسع. إذا جت هذا الراوند حنتوقع in the next 12 months نبي نركز على تركيا وركز على السوق المصري وهم كبار، لكن we want to solidify GCC growth. السعودية تظل يعني the crown jewel of the region. Faisal? Okay, I mean we do see a lot of exciting opportunities. Today we're keeping a very close eye on buy now pay later, on open banking, on micro lending, maybe crypto payments whenever it matures. So we're just keeping a close eye. We don't have to do it ourselves. We might partner up with other players,
But those, let's say, 4 themes definitely excites us a lot internally. And I think there will be a lot of growth over there. So, yeah, this is where we see the potential is. So, thank you. I would like to bring this session to a close. Thank you, panelists, for your time.